عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچو تاسو آنلاین سکول نه خپل پوره تعلیم کوي شي او بورډ امتحان د انم او د لسم ونم ارام سره پاسول شي. تاسو خپل نور هم تعلیم کوي شي خپل عمر مطابق. خپل مور او پلار ته فون یا لیپټاپ ذریعے مونږ سره آنلاین کلاس خستون لپاره خبره وکړئ. روزانه یو یا 2 غنټې آنلاین کلاس اخلي او چې به کله تاسو سکول ته ځئ نو تاسو ته به نور مدد ضرورت نه وي. داسې پړۍ سره تاسو خپل ټایم او د مور پلار پیسې هم بچ کوي شي. آنلاین کلاس څه هم فیس نشته. تاسو په زوم باندې خپل کلاس حاصل شي او هر مضمون مکمل سبق والا ویډیوز موجود دي. Today we are going to start our unit 4 of English class 6 Khyber Pakhtunkhwa text board Peshawar, and the unit is that earthquake awareness and preparedness. So today I will be explaining this chapter for you people. So let's get started. There is no guarantee of safety during an earthquake. Anyhow, identifying possible hazards ahead of time and planning in advance can save lives. This can also reduce injuries and damage to property. Repairing deep plaster cracks in ceilings and foundations, fixing overhead lighting fixtures firmly to the ceiling, and following local seismic building standards will help reduce the impact of earthquakes. So first, I am going to tell you about the difficult words in the paragraph. The first one is identifying. Identifying means to know about something, to come to know about something, like to realize something. The next one is hazards. Hazard means dangers. The next is repairing. Repair means to fix or to make something. Ceiling means roof. Foundation means base. Firmly means strongly, and impact means effect. So first I'm going to explain this paragraph. So the thing is that during an earthquake, we can never know how the damage can occur and in what ways it can harm us. So in order to avoid all those damages and accidents, we must be prepared for it all the time. It will help us to save our own lives and the lives of our family members. Moreover, it will also help us to protect our homes and the other property, and they will remain the way they are. So for all those things to happen smoothly, we must look for different things in our homes that needs to get better, like if there are any cracks in the ceilings or the roofs of our rooms, so we must them repair. And also to look at the lighting, that how strongly they are attached to the ceiling. And we can also reduce the losses from an earthquake by following certain up-to-date standards of the buildings. Earthquakes do not kill people, even buildings do. So all these steps can help in reducing the impact of earthquake. چې کله یو earthquake راځي نو موږ ته همیشه پهله نه دا پته نه لګي چې دا به څومره نقصان کوي. چې زلزلې نه پهله انسان ته کله نه وي پته چې دا موږ څنګه هارم کوي، موږ ته به څنګه نقصان ورکوي، او چې موږ کوم آس پاس ځای نه دي هغو ته به څنګه نقصان ورکوي. نو دې ته اول نه سوچ کول پکار ده. موږ ته کتن پکار دي چې که د دوره نقصان نه پهله یا څه اکسیډنټ وشي یا څه لکه زلزلې نه څه نقصان وشي، نو موږ ته پکار ده چې هغې دپاره پهله نه تیار وو، چې موږ داسې څه وکړو چې موږ خپل فیملی هم بچ کړو او خپل ځان هم بچ کړو، آس پاس چې موږ له کوم کور کوم سامان هر څه بچ شي. د دې لپاره پهله نه سوچ کول پکار وي چې دا هر څه موږ وکړو که نه، دا سوچ که انسان پهله نه وکړي نو هغه کور او پراپرټي چې څومره هم وي که نه هغه بچ شي او هغه همغسې پاتې شي چې څنګه وي، څه نقصان ورته نه راسي. نو که موږ غواړو چې دا هر څه موږ سره دې طریقې سره وشي، نو موږ ته پکار ده چې موږ خپل کور کې وګورو چې که څه پهله نه نقصان شوی ده هغه ټیک کړو. که موږ وګورو که چتونو کې څه فرق راغلی ده، که لایټینګ صحیح نه دي لګېدلي، که مطلب که دیوارونه صحیح نه دي، نو هر څه موږ ته پکار ده چې موږ پهله نه ټیک کړو، چې کم از کم هغه ټایم زلزلې دوران کې داسې څه نقصان والا خدشه نه وي.
نو دې طریقې سره چې موږ هر یو شي ته خپل پهله نه خیال وکړو هغه ټیک کړو نو ارتکویک چې کله زلزله راشي هغه به موږ ته دومره نقصان نه رسوي. او اټل نه ضروري دی چې موږ خپل کورونه دې طریقې سره جوړ کړو چې هغه پریوتنو خطر نه وي. نو دا به موږ ته یو سوچ سره کور جوړوي پهله نه ویلې چې اکثر چې زلزله راشي نو کېدای شي زلزلې د وجې نه دومره خلک نه مړېږي چې څومره خلکو کورونه غلط جوړ کړي وي هغې د وجې نه مړه شي. نو دا شی چې دی که نه انسان ته ډېر زیات سوچ سمجھ سره پکار دی چې هغه جوړوي. کورونه ډېر زیات اهم وي چې هغه د صحیح طریقې سره جوړ کړي. بیا که کورونه صحیح جوړ کړي بیا په هغې کې ګوري چې که نه څه مسله وي نو هغه به هم ټیک کړي پهله نه. ویلې چې داسې انسان ته زلزلې نه پهله پته نه وي چې اوس تب زلزله راځي نو چې هغه پهله نه هر څه پریپیر کړي وي نو هغه ته به بعد کې مسله نه وي. نو دا ټول سټیپس چې موږ پهله نه فالو کړو نو کم از کم بعد کې انسان ته پښتانه نه کېږي که داسې څه هم وشي. نو دا ټول شیونه چې دی که نه دماغ کې کېنول ضروري دي. What to do before an earthquake? Make sure you have a fire extinguisher. Make sure you have a first aid kit, a battery powered radio, a flashlight, and extra batteries at home. Learn how to turn off the gas, water, and electricity. Make a plan of where to meet your family after an earthquake. Don't leave heavy objects on shelves. They may fall during a quake. Anchor heavy furniture, cupboards, and appliances to the walls or floor. So in this page, I have only two words that I have found difficult. The first one is fire extinguisher. It is an instrument that is used to reduce fire, like with the help of water. And the next one is appliances. Appliances are also instruments for working. For example, when we are using like electrical appliances, we have got different appliances in our homes. So I'll be explaining this for you. So here next we are going to study that what are the steps that should be taken before an earthquake occurs. We must have fire extinguisher that will help us to control and reduce fire. We need a first aid kit, which is a small box containing items such as bandages, plasters, and antiseptic wipes, which are used to treat injured person before full medical treatment. And battery powered radio doesn't need any electrical power to work, and a flashlight. We should make ourselves aware of the connection of gas, water, and electricity in our homes. A place should be selected to meet our loved ones there after an earthquake. And heavy objects should not be placed on shelves, like they should be removed before an earthquake happens. Like most of the time we should be aware of like such things, never to leave them, because if someone is running and things might fall on them, so the damage cannot be that much greater from the earthquake than that of the falling objects. مو ته پکار دی چې موږ کوم سټیپس انسان دماغ کې ساتي چې کله یو زلزله راشي نو ته انسان ته پکار دی چې پته وي چې زه به اوس کوم سټیپس منې غور کوم. ټول نه ضروري اول شی دا ده چې انسان سره کور کې یو فایر ایکسټینګویشر وي. فایر ایکسټینګویشر یو داسې انسټرومنټ وي چې هغه سره مو اور مړول شو هغه واټر ذریعې وي یا هغه چې ده که نه یو انسټرومنټ ته هغه ډېر زیات ضروري وي چې انسان سره کور کې وي. بل موږ ته پکار ده چې موږ سره فرسٹ ایډ کټ وي. فرسٹ ایډ کټ کې یو داسې آیټمز وي لکه بینډیجز شو یا پلاسټرز شو یا موږ سره وایپس وي، انټي سیپټک وایپس چې کوم مطلب زخم منې لاګي د هر څه که نه دا پکار دی چې انسان سره کور کې موجود وي. ویلې چې एकदम سره کېدای شي میډیکل ټریټمنټ ورته میلاو نه شي، خو دا شیزونه ضروري دي چې انسان سره کور کې موجود وي. او بل موږ ته پکار دی چې بیټري پاورډ ریډیوز وي. ویلې چې هغې دپاره الکټریسټي ضرورت نه وي نو هغه انداسې هم کار کیدای شي نو هغه هم ډېر زیات ضروري وي. او یو فلیش لایټ بیټري دا هغه سامان کور کې موجود کیدل ډېر زیات ضروري ده. نور موږ ته دې شي والا هم اندازه پکار ده چې موږ له کور کې ګیس والا، اوبو والا، بجلی والا د هر څه والا کنیکشن چې ته نه بندیږي او چې ته نه خلاصیږي دا هر یو کس ته پهله نه اندازه پکار ده. ویلې چې د دوران کې څه شی هم حادثه کیدای شي دو والا هر څه نه. او بل دا خبره ده چې
मुता पहले न्यूज़े डिसाइड कवन पुकार दे چې مو بو earthquake کده سه راشي एकदम سره کومه حادثه کیږي چې مو خپل کور ولې سبو چې ته کې ملويګو لکه کڅو کې وسی نو هغه ته دا ډارنه می چې مو بوس چې تاسو او د پهله نه اندازه پکړ ده او بل داست چې سغړ سامان چې کوم ډیر درنه سامان می هغه چې د کنه شلز منه کې خون نه د پکار هغه پکار دي چې مو هر یو شی چې د کنه سایډ ته کې دوه هغه فرنیچر وی کا الماری وی کا کوم یو اپلاینس وی کور ولا کوم غټ سامان وی هر څه سایډ ته کې خون پکار دي پهله نه چې نو د شینو له کم از کم خطر نه وي انسان ته. What to do during an earthquake? If you are outdoors, stay in the open, away from power lines or anything that might fall. Stay away from the buildings. Stuff might fall off the building or the building could fall on you. Stay away from windows and outside doors. If you are indoors, stand in a doorway or crawl under heavy furniture. If you are in bed, hold on and stay there protecting your head with a pillow. Stay away from bookcases or furnitures that can fall on you. So again here we are given with the steps during an earthquake. Now here we will be studying the steps during an earthquake, that when an earthquake comes, what we are supposed to do. So first of all, when we are outside our homes, we should be aware to stand away from the electricity lines because they can produce current in near objects. We need to stay away from objects and buildings that are likely to fall easy. If we are inside our home, we should stand in the doorway, means the place where the door is located, or we should crawl under heavy furniture, which will protect us from falling objects. A pillow can protect our head from the falling objects, and the bookcases and the heavy furniture can fall on us if we are standing near it. So these are the steps that we must keep in mind when an earthquake happens. So here are different situations are discussed, that if you are in a certain position or in a certain place, what you should do. So these are some different situations being described here. چې کلم earthquake راشي نو مو ته څه کول پکار دي هغه د ذکر ډسکس شوي دي. که مو کورونه باریو نو مو ته پکار دی چې مو چې کوم بجلی والا ترونه تیر وي هغونه لرې اوسو، ولې چې هغه چې د کنه آس پاس هم شیانو کې چې د کنه کرنٹ پروډیوس کوي نو هغه ډېرې زیاته خطرې خبرې وي. بل مو ته پکار ده چې بلډینګز نه چې د کنه لرې اوسو، ولې چې کله زلزله راشي نو ټولو نه زیاته خطره ده وي چې کورونه یا بلډینګز چې کوم وي کنه هغه راپرېوتنو خطره وي، نو هغه نه به اول انسان ته پکار دی چې هغه نه لرې شي. بل که موږ کور کې نه یو نو کور کې نه پکار دی چې مو دروازې والا چې کوم چوکاټ وي هغې کې به دروازه پکار ده، ولې چې هغه کله داسې خاص نه پرېوځي. او بل مو ته پکار دی چې که موږ کور کې نه یو نو مو ته هیوي فرنیچر چې کوم د هغې لاندې کېدن پکار ده، ولې چې هغه نه ماتېږي او نه راپرېوځي، نو هغې لاندې انسان چې ده که نه محفوظ وي. او بل اخر دا ده چې که انسان بیډ کې وي نو بیډ کې چې کوم بالښت وي یا پیلو وي هغه سره خپل هیډ چې ده هغه کور کړي، ولې چې انسان منې انجري چې ده که نه هیډ انجري ډېره زیاته سخته وي نو هغې دپاره چې ده که نه هیډ منې پیلو کې خوند ضروري وي. او بک کیسز او چې کوم هیوي فرنیچر د هغې نه هم لرې کېدن پکار دی چې کومونه دا خطره وي چې د هغه آرام سره راپرېوتی شي. نو دا چې ده که نه څه داسې بېله بېله سچویشن خالی دي چې کوم که earthquake راشي نو موږ څه کول شو. نو ډفرنٹ سچویشن کې به ډفرنٹ سلوشنز دي، هغه موږ ته پکار دی چې موږ زلزلې دوران کې چې ده که نه هغه فالو کوو. So here in the last part we will be studying about the steps after an earthquake, like what to do after an earthquake. First of all, check yourself and others for injuries. Provide first aid to anyone who needs it. Check water, gas and electric lines for damage. If any of these are damaged, shut off the walls, switches and faucets. Stay out of damaged buildings. Be careful around broken glass and debris. Wear boots or sturdy shoes to avoid injuries to your feet. Expect aftershocks. So here we are going to know about what are the steps after an earthquake.
First of all, let me tell you about the difficult words. Faucets means taps. Debris means remains after destruction. And sturdy means strong. Now we will look at the steps after an earthquake is finished. First of all, we need to look at the ourselves and others, that whether someone is injured or not, and give them instant treatment and provide them with first aid. If any water, gas or electric line is damaged, so we have to turn off the valves, switches and faucets. Valves are mostly used for gas lines, switches are used for electricity, and faucets are used for water supplies. So we should stay out of the damaged buildings because they can fall anytime. While walking on the ground after an earthquake, there might be pieces of broken glasses and pieces of broken stones that we call debris. So we must wear strong boots or shoes to protect our feet. After a large earthquake, we must expect small vibration of earth, which usually happens after a large earthquake. Like, what are those aftershocks? Aftershocks are those small kind of earthquakes, and I would say that they are small kind of shocks that the people feel, like a vibration in the earth. So this is usually normal, and people should also be ready for it when a large earthquake occurs. So after that, small aftershocks are there, so people must be mentally prepared for it. دلێ بووم و وس ئاغا ستێپ ستەدیکە و چکم ئەرتکوێک نەباد موتەکەوان پکاروی ئەرتۆڵنە ئەڤل موتە پکاردا چ موزان چێک و ئەو چێک و کە چۆک خواگوی یەچە ئینجری رەگەلیوین و ئاغا وەلە مەدەتوکو ئەغۆ تە تریتمنت وێرکو فرست ایڈ چې مو سره کوم کټس موجود وي کنه هغه سره مو هوله علاج وکړو اول دا کار کوونه دي هینه پس مو د پکار دي چې مو واټر ولا ګیس او بو بجلی ولا چې کوم لاینونه لاړ وي هغه چک کوم پکار دي چې هغه هونه دي ډیمیج شوي چې ته که هغه ډیمیج شوي وي نو مو ته پکار دي چې مو هر څه آف کو از والز چې ده کنه ګیس ته پر استعمالیږي هغه ګیس والا لاینز کې لاګي او سویچ بجلی والا کې تارونو کې او فاسټ چې ده کنه هغه واټر والا سپلای مطلب اوبو والا سپلای کې استعمالیږي چې کومو نل کې اصل کې مو یوز کوو هغه به هینه مو ته پکار ده هینه بعد چې مو خپل چې کوم نقصان شوي مو له کور والا بلډینګ یا چې شي کې مو پاتې کیو هینه مو رووځو ویلې چې هغې ولا دا خطره وي چې که ارتکویک دوران کې خو پرې نه وه خو هغې ولا دا خطره وي چې هغه کیدای شي اوس ارتکویک نه بعد پرېوځي نو دا هم چې دی که نه یو غټ علامت وي چې ارتکویک نه بعد کورونه راپرېوتی شي څه ټایم هم نو ته پکار ده چې هغې حالت ته ګورو چې اوس دا راپرېوتل شي او که نه او چې کله مو انداسې ګرځو ځمکې مني نو اورې چې ده که نه ګلاس والا یا چې کومه ملبه راپرېوتې وي چې کوم ته مو ډبرې سیایو هغه هر څه اورې وي نو مو ته پکار دی چې مو هغې منې نه ګرځو او که ګرځو هم نو مو ته داسې شوز اچول پکار دی چې هغه کم از کم مو 2 شیانونه بچ کوي مو له خپې بچ کوي یا هو نه ویلې چې هر طرف ته چې ده که نه بې داسې ملبې پرتې وي او ویلې چې لارج ارتکویک یو غټ ارتکویک چې تیر شي که نه هغې نه بعد دا هر څه وي ضرور او بل آخري خبره دا چې کله مې یو ستر ارتکویک تیر شي نو هغې نه بعد همیشه یو وړه چې د زلزلې یا آفټر شاکس چې کوم وي که نه هغه انسان محسوس کوي کوم طریقې سره محسوس کوي چې هغه داسې لګي لکه ارت کې نه وایبریشن شروع وي نو هغه وایبریشن چې ده که نه هغې ته مو آفټر شاکس وایو نو هر کس ته منټلی هغه د باندې تیار کېدل پکار ده. So now we will be studying the words meaning here. The first one is disaster. It is a sudden accident or a natural catastrophe that causes great damage or loss of life. Hazard, a danger or risk. Anchor, a heavy object attached to a cable or chain secure firmly in position. Potential, having the capacity to develop into something in the future. And consequences, a result of a particular action or situation, often one that is bad or not convenient. We will be studying the rest of the words meaning in the chapter in the next page. Thank you. So let's study some of the words meaning. The first one is identifying, to know about something. Hazards, danger, repairing, to fix or to make something.
ceilings, roof, foundations, base, firmly, strongly, impact, effect, fire extinguisher, an instrument to reduce fire, appliances, instruments for working, power lines, electricity lines, stuff, things, doorway, a way between a door, crawl, to move on knees and hands. आइडेंटिफाइंग वाला मतलब तो चिता उस तो जिशी वाला पता वालेगी पहले ना हैजर्ड्स मतलब चियो खतरा भी रिपेयरिंग चियो शे जिदे कना दोबारा सही के सीलिंग्स चलते गई फाउंडेशन चिल्लान दिकुम बुनियाद भी कोर वाला फर्मली मजबूती सर मजबूत चियो शे भी इम्पैक्ट असरात फायर एक्सटिंग्विशर योद्धा से अलग चाही सरा और मड़ीगी appliances युद्ध से इंस्ट्रूमेंट चिकुम नमू कार खलू कोर के चिकुम appliances भी पावर लाइंस बिजली तारुना स्टफ सामान डोरवे दरवाजे के चिकुम चौकाट भी मांस ले रही क्रॉल चे लसुनो गोडो मनी घर से लका चिस अक्सर ची बची चंगे क्रॉलिंग की पस बाकी मानी मगते विलशी. So now as you have learned the meanings of the words, so we will further elaborate the meaning of those words by making the sentences. First of all is identifying. Police was identifying the murderer. Hazards. Earthquake can cause a lot of hazard. Repairing. Dad is repairing his car. Ceiling. The house has got strong ceiling. Foundations. The foundation of home is made first. Firmly. The ropes are tied firmly to the boat. Impact. Social media has great impact in life. Fire extinguisher. Every place must have a fire extinguisher. Appliances. Our home is full of electrical appliances. Power lines. Power lines provide us electricity. Doorway. He was standing in the doorway. Crawl. Baby has started to crawl. Faucets. Can you please close the water faucet? Debris. Collect all the debris from the garden. Sturdy. We need sturdy shoes to run fast. So hope now the meaning of those difficult words are clear through these sentences. First of all, you will have to learn the meanings and then accordingly you have to use in these sentences. In this way you can finally learn the meanings of the words and how to use them differently in different situations. So hope things are getting clear day by day, and if there is any problem you people can comment, and most importantly the chapter, the way I am doing, hope you people are getting it. Like first we are going to complete this chapter and then we are just finally doing our words meaning and word sentences, and in the next video I will be doing the exercise of this chapter. Till then, Allah Hafiz.